Andrei, even in my YouTube channel. I want people to know Andrei officially today. Andrei was introduced to me by Anastasia Zelevich. Andrei is Andrei. Yeah, Frederick, sorry, I got disconnected somehow. I don't know why. Yeah, but now I'm back. That's fine. Yeah. So I'm So ready. Andrei. Привет, Фредик. Hello, Andrei. Andrei was introduced to me by a person called Anastasia Zelevich. Okay, I will just translate. So Фредерик говорит, что Андрей был представлен мне человеком по имени Настя Зелевич. That's like, I think 3 years ago now. 3 years ago. Примерно 3 года назад. But I was in Zanzibar, but we didn't meet. I think by the time I was leaving Zanzibar, Andrei was coming in. That is like 4 or 5 years ago. Да, я был в Занзибаре года 4-5 лет назад, но Андрей тогда приехал, но мы не встретились. Andrei practiced in Zanzibar with Anastasia. Вот, и Андрей практиковал в Занзибаре с Анастасией. That is in Africa. But before Africa, но перед приездом в Африку, they are together already in Russia, because they all came from Russia. Они были вместе в России, поскольку оба они из России. And Andrei is the only one now that Anastasia trusts that is practicing autonomy consistently. Вот, и Андрей, он единственный человек, которому Анастасия доверяет в том, что он практикует постоянно автономию. For those people who are with us here in Kenya, and specifically for the Russians who come, some who stay, some go. So Andrei is the one that Anastasia recommends as the person who practices autonomy. Да, из всех людей Анастасия рекомендует только его одного в качестве человека, который постоянно практикует автономию. So today our meeting is not really to do much. I want just to make sure that people know that Andrei is here with us in Kenya and it practices consistently. And Andrei has started. He has a partner that is also practicing with, that has just started to do the practice. And most recently, he walked 3 days and nights nonstop along the beach from a place called Malindi to Kikambala. How many kilometers? I don't know how many kilometers are that. Those. So many kilometers. I'm going to check how many kilometers are that. Okay, I will just translate. Вот. И Андрей со своей подругой, если я правильно понял, то они вместе практикуют. Вот. И Андрей в последнее время совершил такой трехдневный, 3 дня и 3 ночи без перерыва переход с одного места в другое. But now, the question I want to ask Andrei is, I'm getting these things from people, and though I know a little of the answer, not everything, but I want you to answer it from your perspective. People are thinking that autonomy is living without food totally forever. That's what people think is the practice. The thing is, why do you practice yourself on and off? Or maybe you'll talk about how you practice autonomy, but why do you practice it on and off? Where sometimes you eat, sometimes you practice, sometimes. I will just translate. Okay, Андрей, первый вопрос звучит так, то есть в сознании людей есть такой образ, что практиковать автономию, это значит постоянно находиться в автономии, без еды, без воды. И Фредерик спрашивает, а почему ты практикуешь иногда заходишь на едение, иногда выходишь из едения? Почему в твоем случае это так? Привет, друзья. Hi, guys.
Я делаю то, что чувствую, что хочет мое тело. I do what I feel like doing and what my body demands. Я стараюсь постепенно расширять возможности своего тела, I'm trying to gradually widen the skills of my body. потому что если сразу взять высокую планку, то будет очень тяжело. Because if right from the beginning you take very, very high level, then as you progress, it's gonna be very hard. У меня был период, когда я специально брал билет в один конец в Малинде, So I had a period of time when I on purpose took my ticket just to one end ticket to the place called Malindi, one-way и, возвра- ticket. да, и возвращался назад в Кикамбалу пешком. And then I would go back to another place by foot. Это было сделано с целью расширить возможности моего организма и максимально возможное время находиться без еды и воды. And it was done in order to widen the scope of abilities of my organism and to extend up to the maximum the time when I could which I could live without food, like to widen the time which I could live without food and without water. Но сейчас у меня другой период, и у меня получается быть в этом режиме без таких длительных переходов. But now, that's a different time of my life, and now I succeed in holding such a state even without such a long walks. Сейчас мы практикуем вдвоем вместе с моей подругой. So nowadays we practice both of us with my girlfriend, И мне не нужно ездить одному далеко и в одиночестве преодолевать большие расстояния. so I do not have a need to ride far away and then by myself cover such long distances. Моя подруга отражает мне мое состояние, и мне так гораздо проще и легче практиковать. My girlfriend reflects my state to me, and this way is much easier for me to practice. Ну, в принципе, все поэтому. Yeah, so that's it for this question. Yeah, I realized that the time we were there, that the place is quite hot. I know the advantage of being right in the sun, so the healing graces of the sun, and also when we have empty stomach, we have more those healing rays. But we realize that going longer days in a very hot weather is not easy. Now, like going past 3 days or 4, 5, it's not easy. So this is one of the biggest challenge we got during the retreat when we were at the coast, because when we were in Nairobi, we would do even 7 days. We did even 7 days here straight away with ease. And when we went back to the coast, we found it quite challenging to do more than 7 days. So Andrei has answered that question very clearly. You're saying he does according to what he feels his body needs. I don't know if I have any other questions. It's very important, but if you have a question, if you are in this meeting and you feel you have a question to ask Andrei concerning his lifestyle, because Andrei has not been on these technology things for a long time. He's just been doing autonomy practice without phone. Actually, Andrei does not have his own phone. I don't want to say so much. Almost everything, every pattern that you know about Anastasia, that's what Andrei also does. Andrei also does not doesn't do these Zoom calls. That's why you don't have him everywhere. But then
at this particular time of his life, he feels it's good to share with people and also help people to become, to practice together. We want to practice together. That's Okay, why I can translate for now. Ну, хорошо, Андрей, я тебе вкратце просто скажу, что он сказал. Сначала он прокомментировал, что в отношении того, что ты сказал, что ты слушаешь свое тело, он просто сказал, что в жарком климате он это знает по своим группам, по своим ретритам, что людям трудно продержаться больше 3-4 дней, именно в жарком климате. Он говорит, например, когда мы были в Найроби, то мы там делали там все там неделю, относительно, то есть там не было таких больших проблем с точки зрения климата, но в жарком климате чем дальше, тем становится сложнее. Это был первый его комментарий. И второй комментарий, он говорит, что ты обычно не делаешь такие эфиры, как мы сейчас делаем, и не как бы, потому что у тебя там нету телефона, ты обычно не участвуешь там в зумах, но он как бы сказал, что именно в этот период времени ты чувствуешь, что тебе есть чем поделиться с людьми, и поэтому ты как бы принимаешь большее участие в таких вот дискуссиях. Oh, sorry. Мгм. Ты принимаешь больше участия в таких дискуссиях. Вот это то, что он сказал. I have a Да. question. Окей, Лори. So I don't know if you want to ask questions at the end and he wants to talk at the beginning, but just if you could just tell me what was the first question that you just asked, because I came a little later now. I missed probably the first question, or I don't know if I missed more. And the other question I had was, what made him want to do this lifestyle? Like, what started him doing this lifestyle? Did he have any health issues, or did he just see, like, how did that come for him? Yeah, I'll ask him. The first question was, why doesn't he do autonomy all the time, but goes on and off? And then he said that he just listens to his body. But I'm going to translate your question. Окей, Андрей, она спрашивает, что тебя привело изначально к этой идее быть автономом, заниматься автономией, то есть были ли у тебя какие-то трудности со здоровьем, и проблемы или еще что-нибудь? Такой вот вопрос. Ну, в принципе, у меня трудностей со здоровьем особых не было. Были привычки. I didn't have specific problems with my health. Были привычки, я об этом говорил в прошлом видео. So I did have some kind of bad habits, and I talked about them in the previous video. Я от них Yes. отказался, было очень давно. So I got rid of them, and that was a long time ago. Вот. Хочу сказать по поводу... Where's the previous video are you speaking of? Yeah, Lori, you can ask Frederick. Frederick probably has okay. the recording. Okay. let me answer that. You already have the video. I think you just need time to watch it, Laurie. I already shared with the group that we are in this one for 21-day reset. So Okay. I'll just maybe highlight it so that you can see it again. Yeah. Thank you. Okay. Вот, ну, просто он сказал, что в отношении того, что ты сказал в прошлый раз, у него есть это видео, и он даст ей посмотреть. Ну, хорошо, вопрос был, как бы, что тебя привело первоначально к этой идее тогда? Ну, это был постепенный процесс, который продолжается по сей день. So my coming to autonomy was a continuous process, a gradual process that continues up to this very day. Это началось с составлением вредных привычек, So it started with getting rid of my bad habits. Я перестал употреблять алкоголь. So I stopped using alcohol. И потом я бросил курить. And then I stopped smoking. Постепенно мое питание начало облегчаться. Then my food intake became easier, like lighter and lighter. И в настоящий момент мое тело дошло до того, что я чувствую некоторые дни, что мне не нужна пища. And as of now, there are certain days when I just feel that I do not need food. Я себя гораздо лучше ощущаю, когда мой организм чистый внутри. So I feel much better in terms of
how I feel myself. When my organism is clean from inside. Поэтому я слушаю свой организм, я придерживаюсь того, что хочет мой организм. И в те дни я не употребляю пищи. And therefore, I am listening to my body and I listen to what my organism wants. And on those days, I do not consume food. Mm-hmm. So the other days that you feel like your body tells you to eat, like you just feel, you don't feel weak, or do you feel weak, or you feel like craving, or what does it tell you? Uh-huh. Is it real? Okay, Is it I'm going. hunger? Yeah, I got it. Got it, Laurie. Also, hold on, and so that, and then also sleeping. Like, I don't know if he mentioned this already, but how much does he sleep? And yeah. Окей, ну, два подраздела вопросов. Первый вопрос это, ну, в те дни, когда ты чувствуешь, что твоему телу нужна пища, как это проявляется? То есть проявляется таким влечением, определенным таким импульсом, влечением к еде, или слабостью, или еще чем-нибудь. Это был первый вопрос. И второй вопрос, сколько времени ты спишь ночью? То есть первый вопрос, как проявляется вот то, что организм тебе говорит, что ему необходима еда. Но это проявляется в желании фруктов и либо желание пить. So in terms of how my organism tells me that it needs food or that it wants food, it is whether it is either the desire for fruit or desire to drink. Когда я нахожусь возле океана на первой линии, So when I am near the ocean, моя жажда проходит. То есть я иду плаваю в океане, и после этого жажда проходит. my thirst disappears. So I go and swim in the ocean and my thirst disappears. Если же выше на вторую линию, Вторая линия ты имеешь в виду как бы по степени отдаленности от океана, да? Угу. Ну, вторая линия, ну, как бы это сколько примерно от берега? пляжа. Если я ухожу с пляжа, то тогда у меня нет океана в шаговой доступности, и я пью воду. Если ты Пью уходишь с воду. пляжа, да? Да, если я ухожу с пляжа, то я автоматически буду либо пить сок, либо я буду пить воду. Yeah, because but when so that happens, my thirst disappears when I'm on the beach. I just go swimming and then it disappears. But when I leave the beach, the beach, then automatically I know I will be drinking either juice or water. Возле океана этой жажды нет. И And если очень жарко, и если много ходишь, то появляется жажда даже возле океана. yeah, nearby the ocean, usually it does not happen, the thirst. But if you walk a lot, even and if it's hot, and even if it's near the ocean, then the thirst appears. В таком случае я захожу в океан и плаваю полчаса, может быть, час. После этого жажда проходит. And in this case, I get into the water in the ocean, I swim maybe half an hour, maybe an hour, and then the thirst disappears. Got it. Yeah. And sorry, go ahead. No problem. Да. And then he eats fruit. So he drinks juice or water when he's thirsty. And then sometimes he just eats fruit, and that's what his diet would be. And he would eat fruit also sometimes. Она спрашивает, ну, то есть можно ли сказать, что вы как бы, что твоя нынешняя диета, ну, или просто как бы потребление состоит из воды, из фруктов и из сока? То есть вот эти вот три компонента? На самом первом этапе это да. То есть если я поднимаюсь наверх, если я ухожу с пляжа, то мне хочется либо фруктов, либо пить. Yeah, so again, when I leave the beach, then my desire is either for fruit or for liquids to drink. Если в дальнейшем я не продолжаю практику, то мое тело хочет уже другого, хочет более тяжелой пищи.
If I discontinue my practice later on, then in that case, my body wants heavier foods. If you discontinue the practice, you said? Yeah, he said that if he does not continue the practice after he leaves the Beach. after he leaves the beach, yeah. Meaning he doesn't continue not eating, he'll eat. Is that the Yeah, only, yeah, yeah. and Like then he's not near discontinues the water? practice. Yeah, yeah. Okay. So, here's the question that I really thinking about, I know I addressed with Frederick the other day. I think we talked a little bit about it, but I'd like to understand more because I'm not sure. Um, as you probably know, there's like four stages of breatharianism, right? So the last stage is where people don't eat or drink, and then there's some that just eat a little, drink a little, sleep a little. And I'm just confused about like what the difference is because it seems pretty much the same as autonomy. Because now that I found out that nobody's really autonomous, they're still eating and drinking after X amount of time and not even that much time. Like there's everybody that we talked about, Frederick, the other day, like you told me, they are eating and drinking. So even breatharian, some like Jasmine, let's say she has tea once in a while and she doesn't, so it's not only similar to me, it's like the same. It doesn't seem much different to me living autonomously and living like a breatharian. And some breatharians don't sleep much either. They don't eat much, they don't drink much, or none at all. It depends on who. But as I found out now in autonomy, there's nobody that's autonomous 100%. So I So will just ask him first of all if he knows even about this term Breatharian, and because maybe it's not relevant in his case to answer this question if he hasn't okay. inquired into this Western concept of Breatharianism. Вот, смотри, Андрей, она спрашивает просто потому что на Западе есть такое понятие, как бритарианцы, то есть люди, которые питаются как бы праной. И там они разделяют себя на четыре уровня. Вот третий уровень это когда они немножко там кушают что-то, немножко спят, а четвертый уровень, когда они вообще ничего не кушают. Вот и она как бы размышляет просто, похоже ли на это на автономию или нет. Но я сказал, я сначала у тебя спрошу прежде всего, знаком ли ты с этой западной системой градации вот этих вот бритарианцев, потому что, может быть, это для них вообще не актуально будет тебя спрашивать об этом. Я не знаю про то, что про какие-то системы. Ну, возможно, это и есть. Я об этом не знаю. Yeah, so he doesn't know about that. Yeah, I could kind of feel it, yeah. Да, то есть там вот есть определенные учителя вот такого вот образа жизни, она просто думает, что общего у этого с автономией, какая разница, но я сначала хотел тебя спросить вообще, знаешь ли ты об этом, так что, может быть, это просто не актуально. Угу. Ну, хорошо, Okay. хорошо. When So, did yeah, he so start? he doesn't know about that. That's not Okay, no relevant in this problem. case. Yeah, no problem. So how many years is this that he started doing this lifestyle? Do you know? Вот, и она спрашивает, то есть, сколько лет или сколько времени уже ты как бы ты мог бы сказать, что ты находишься на таком вот стиле жизни. Ну, с рождения. То есть у меня жизнь менялась постоянно, постепенно я отпадало что-то, что-то появлялось новое. То есть So I might say it from birth, because throughout my life, all the time, something got into my life, some new things. I would get rid of different things. So basically, it was the process from birth. у меня не было жестких границ, после которых... Вот единственное, да, у меня была одна вот такая, когда я бросил употреблять алкоголь, это было, вот это как бы уже вот началось, это было, получается, почти 30 лет назад. But there was one very important point when I stopped drinking alcohol, and that was around 30 years ago. Mm-hmm. But when he says from birth, I'm not sure if I understand that. In other words, did he have a normal, childhood? He meant that it was a process, and he does not distinguish it Mhm. that
at certain point he started being autonomous. He basically sees the whole life as something leading to that. And also, when I think I asked this, but I don't know if he answered. How many hours does he sleep every night, or is it always Окей, different? и она спрашивает, no, he did not answer. И она спрашивает в отношении твоего сна, Андрей, сколько примерно у тебя сейчас получается спать там или не спать? Во сне я себя никак не ограничиваю, но могу сказать, что во время практики сон сокращается очень сильно. So I do not limit myself in terms of sleep, but I can tell you that throughout the practice, the amount of sleep gets reduced very significantly. Я считаю, что Okay. если будет много людей, таких как я, So I think that if there are many people like me, если все мы будем жить в одном месте, возле океана, if all of us are going to live at one place nearby the ocean, тогда вопрос отпадет автоматически. then this question about sleep will fall off automatically. Когда Got it. приезжал Фредерик в Диане-Бич, Еще раз повтори, пожалуйста. когда Фредерик приезжал в Диане-Бич, When Frederick arrived at Diani Beach, мы организовали прямо на пляже дискотеку под открытым небом. we organized a disco right on the beach, like in the open. И Yes. все было хорошо, и мы там не спали, и не хотелось спать. So we didn't sleep. We didn't have this desire to sleep. We danced and danced. And so right, I used to do that all the time on the beach. But I was going to ask, so as far as, I'm sorry if he did mention this, but as far as meditating and exercising and walking, I think he said he's walking, but not, he doesn't need, does he need to have a certain amount? Does he have to keep going, or he doesn't do that? He just goes when he wants to go. He's not like Anastasia where she walks and walks and walks and moves and moves. Okay, just let me ask this question. Okay, And the Андрей, meditation and all that, да, qigong. And... два вопроса есть. В отношении медитации, то есть выполняешь ли ты какого-то рода медитацию? И второй вопрос, как бы чувствуешь ли ты, что тебе именно нужно делать какие-то физические упражнения, например, там бегать, ходить, то есть как бы без этого просто нельзя. Потом она вот привела пример там к Анастасию, что она постоянно там ходит. А в твоем случае, то есть является ли это тоже чем-то, что твое тело тебе говорит, или ты как бы, ну как бы, можно сказать, заставляешь себя, и как бы тебе просто необходимо это делать? Но первый вопрос про медитацию. So first question about the meditation. Ну, я сейчас нахожусь в практике, у меня 3 суток, уже пошли 4-е сутки. So right now I am in the practice, and it's been 3 days, so now it's the 4th day of the practice. Сейчас мое внутреннее состояние очень спокойно, как в медитации. And right now my inner state is very, very calm, like in meditation. То есть у меня нет необходимости сидеть в определенной позе, молчать и отключать мысли. Это все происходит автоматически. So I do not have this need to sit in a certain posture, to keep silent, to disconnect from my thoughts. It all happens automatically. Также, например, практики задержки дыхания. And the same with the practices of stopping, of holding the breath. Я не сижу специально, не занимаюсь этим, хотя у меня есть большой опыт в этом раньше. I do not do it purposefully, like intentionally, even though I do have lots of experience doing that. Пространство само помогает мне в этом. Например, сегодня я познакомился с компанией молодых африканцев. So I might say the space itself or the universe itself helps me. For example, today I got in touch, I got acquainted with a group of young African guys. И они предложили мне взяться за руки и нырнуть вместе, кто дольше продержится. And they offered that we
hold our hands together and dive into the water and hold our breath and just see who will keep longer under the water. То есть пространство само мне дает моих учителей, моих напарников и само диктует мне, какие практики мне делать. So the universe itself brings me my teachers and also tells me what kind of practices I should perform. Также про хождение. And the same thing is with walking. У меня есть опыт, когда я специально делал, чтобы уезжал в другой город и шел пешком, чтобы войти в практику. Yeah, so because I have this experience where I rode to another city and then I would just walk back a long distance just to enter the practice. Но это сложный путь. Гораздо проще путь с кем-нибудь скооперироваться, как я скооперировался со своей подругой. But that's a difficult path. The easier path is to cooperate with someone as I'm cooperating now with my girlfriend. И мы гуляем вместе, не такие длительные расстояния. So we walk together not such a long distances. Ну, телу это нравится, это идет в удовольствие. But our bodies enjoy that. It's joy, it's pleasure. Right, right. Okay, Yeah. sounds great. Sounds great. So I've three more questions right now. If you could, if I could just tell you. So, does he do any enema colonics, or does he? Sorry, just a minute. Hold on to your questions. I'll let I explain something on what he has said. When he says practice, he means he's on the natural state or on a dry fast, not drinking, not eating. Then also, he said also, just hold on a little, just one more explanation, then you continue the question. Don't forget your questions. I just don't want those things to get lost. He also said something about he started to practice from birth. This is like the same with everybody. Like everybody starts from birth, but then we get distracted. Like he said, he got distracted with alcohol and then cigarette and all. What happens is that when all of us, like, we are born autonomous, we are born like breatharian, we are born like people who can be on and off this kind of a lifestyle. So then what the paths that later we get into is what now confuses the whole thing. Then you get people getting now the body becoming weak, and then the people getting sick and all that. But we are all born the same. There's nothing like somebody's more special than another. We are also born with the same opportunity, same what do I mean? Not opportunity. I've forgotten don't get the right word. But I think what I'm trying to explain is very clear that it's not just unique to him. Everybody starts this path when they're born, but then because of the programming, because of the society, because of the distractors here and there, then people get carried away to the way of degradation, the way of sickness, and the way of just violence and all that. So that is just to explain what he's trying to say. Otherwise, now continue your question. Thank you. Okay, yeah, I will just translate to Andrei, like just a short. Okay, Андрей, он просто немножко пояснил, что ты имел в виду, когда, как бы, что имеется в виду, прежде всего, когда человек говорит, что он в практике, вот, что имеется в виду, когда человек говорит, что он, как бы, начал свой путь с самого-самого рождения, вот, потому что мы рождаемся в определенном состоянии, потом приходят определенные вредные привычки, разные другие вещи, которые сбивают нас с пути. Так что он просто прояснил это, и теперь он говорит этой женщине: продолжай, пожалуйста, со своими вопросами. Okay. Yeah, Yes, Laurie. So you can continue asking your questions. Yeah, I totally get that, Frederick. Yeah, sometimes I think
I don't know why some like I guess it's from the parents. Like my family, I was born like already like overweight from a baby, and my sister and my brother were thin, and I've always had food issues my whole life since I was young. And other kids I see don't want to eat. I see that like the poor parents are forcing them to eat all the time, and for me it wasn't so much like that, if I remember correctly. I don't know if I was already traumatized when I was young, that I was already like wanting to eat all the time. Anyway, the question I have is he doing anything as far as enemas or colonics? I'm sure he doesn't go that often, but he still goes number two, I would imagine, since he's having fruit here and there and stuff. And does he need anything else, or he uses nothing? And did he use anything at the beginning if he's not using now? Did he use anything to help him, go number two? And then the other question is, some people like, they like having a little coffee or a little this or that. Does he only have fruit and juices and water, or does he sometimes have other foods or drinks that are maybe not, as alkaline or as perhaps quote unquote healthy? Does he ever indulge in anything else? And where does he live right now? Does he live somewhere near the ocean, and where does he live? Окей, Андрей, несколько вопросов снова. Первый вопрос. Используешь ли ты какие-нибудь методы очистки организма, такие как, например, клизмы там, или какое-то водное промывание, или что-то в этом роде? Вот, и использовал ли ты раньше? Это первый вопрос. Второй вопрос, вот когда ты отдаляешься немножко от океана и говоришь, что у тебя вот возникает желание более тяжелой еды, то есть что это за еда и как часто ты ее употребляешь? И вот, ну, и третий вопрос, то есть живешь ли ты сейчас рядом с океаном или вообще где ты сейчас живешь? В каких условиях? Так, первый вопрос, это был про... Используешь ли ты какие-нибудь методы промывки кишечника, такие как, например, клизмы, использовал ли раньше? Раньше, да, раньше был у меня опыт, я использовал сульфат магния, вот, промывал. So he says, yeah, in the past, I had an experience of using magnum sulfate, certain substance. Yeah, it's called magnum sulfate, magnesium sulfate, I think. Not sure. Yeah, but Yeah, right. so magnesium sulfate. Yes. Yeah, in order to cleanse. So that was in the past. Да, Это то есть в было прошлом ты использовал, да? это было очень давно. It was a long time ago. В то время... Okay, so now he doesn't need anything, and he felt like he needed it before, but now he doesn't. Вот, а я так это значит, что в данный момент ты не чувствуешь необходимости этого делать? Нет, я не чувствую необходимости. No, nowadays I do not feel the need to do that. Второй So hold вопрос. on. So, if he could explain, just because I would like to understand. So why did he need it before and now he doesn't? Like, does he just go on his own, or does he not go, or it's not a Окей, problem, or like to be specific? Sorry, but like at the beginning, how it was different than now. окей, мне кажется, что ее просто интересует эта тема. Она говорит, то есть, если бы ты мог вдаться в такие подробности, почему в прошлом ты чувствовал, что это что для тебя это было как бы актуально почиститься, а теперь уже нет. И вот как бы и в отношении хождения в туалет, она ее просто интересует, как бы ты сейчас ходишь, ну как бы когда ты кушаешь, ты как бы у тебя тебе не нужно как бы ничем, то есть у тебя как бы все это происходит так нормальным образом, хождение в туалет, вот то, что она спрашивает. Ну да, это происходит естественным образом, все Yeah, нормально. so now like going to the toilet happens naturally, yeah. А почему вот в прошлом ты чувствовал, что тебе необходима была чистка, она спрашивает? В прошлом я был наставником в команде «Первый шаг». Я Yeah, рассказывал об этом. and in the past I was a coach of a certain team called the First Step.
Мы там практиковали еженедельное голодание. And we would practice there a weekly fasting. В пятницу у нас был вход в практику, и в понедельник был выход. So on Friday, we would enter the practice. And в пятницу входили, и когда выходили? В понедельник выход. So on Каждый- Friday we would get in, and on Monday we would go out of practice. У нас была методичка, по которой мы работали. So we had certain guidelines according to which we worked. Это программа «Первый шаг». Это Yeah, название программы. Yeah, the program was called The First Step. От Ара и Анна Аруш. It was actually created by two people. Как их звали еще раз? Ара и Анна Аруш. So Anna and Ara Arush. Yes. Those were the name of the people. Мои друзья, которые живут на Бали. Yeah, so those are my friends who live on Bali. И так в течение года или полутора мы практиковали. And it was like that for a year or a year and a half, including all those practices. Сейчас я не чувствую необходимости потребления этих солей. So today I do not need do not feel the need to consume those salts. Повторюсь, я потребляю только то, что хочется мне в данный конкретный момент времени. So I want to reiterate, I only consume whatever I want in this very point of time. Хорошо, классно. Thank you. Вот, Thank you. и она спрашивает также, живешь ли ты рядом с океаном в данный момент? 7 минут пешком. Yeah, and so from where I live now, that's 7 minutes walking till up to the ocean, he says. Это вторая линия. Yeah, so that's he calls it the second line from the ocean. Very nice. Where's this? Is it Bali? No, where is he? In Kenya. Kenya? Ты Okay. живешь в Кении сейчас, да? Кения, пляж Кикамбала-Бич. Yeah, so in Kenya, near the Kikambala beach. Oh, so he can go to the beach every day if he wants. Yeah, that's good. And but just to go back to the other's question that I asked, how often would he go to the bathroom now? Every 2 days, every day, once a week? Just to get an idea, since he's eating, I don't know, Окей, here and there. I don't know how much она he does. спрашивает, с какой периодичностью ты сейчас ходишь в туалет по-большому. То есть именно в твоем нынешнем цикле питания и не питания. Ну, 1 раз в день. Бывает 2 раза в день. So once a day to up to twice a day. Oh, okay. He's not talking about urinating. He's talking about number 2, right? Yeah. And then urinated, I guess that's another whole thing. But he goes whenever. Okay. But I also asked him your second question about the when he feels like eating more denser food. So let's let him answer that one. Вот, и там был еще вопрос в отношении вот то, что ты упомянул, что когда ты отдаляешься от океана, тебе хочется более тяжелой еды, более насыщенной. Вот, так и какая это еда и как часто как бы ты ее кушаешь? Это традиционная африканская еда, которую готовит моя подруга. So that's I'm talking about denser food. I'm talking about the traditional African meal that is cooked by my girlfriend. И что это себя включает? Ну, это, как по-разному, но в основном это, как бы, бывает овощи, бывает картофель,
бывает, ну, как бы фрукты, бывает, ну, разная пища. То, что приготовит мне моя подруга, то я Yeah, особо... so he says basically I eat whatever my girlfriend cooks for me, but it might include vegetables, potatoes, fruit, like what like various kinds of food. Okay, so I'm just sorry, I just wondered if he said, you know, whenever he feels he wants to eat, he eats, his body tells him. So can he just say what is he talking about? Like, does he eat every day? Does he eat once a week, twice a week? Like, just to get an idea, like, is he eating twice, three times a week, or what does he do? His typical practice when he feels like eating? Окей, Андрей, то есть просто она говорит, что ей хотелось бы как бы получить, ну, пропорцию. То есть вот, например, как если мы говорим о еде, то там обычно, да, кушаешь ли ты там сколько раз в неделю там, то есть если там происходит ли это через день, там 2-3 раза в неделю, или происходит это каждый день, то есть как это вообще все выглядит с точки зрения твоего образа жизни? Ну вот, например, завтра у меня... Если я завтра выхожу из практики, So, for example, if tomorrow I go out of practice, я покупаю разные фрукты. покупаешь разные фрукты, да? Арбуз, Yeah. банан. So it means if I go out of practice, it means I buy different fruit, like a pineapple, a banana, watermelon. Mhm. И Халима нарезает все эти фрукты в микс со льдом. And then my girlfriend cuts everything and mixes them with ice. Вот это будет у меня как бы мой выход. So that's gonna be my exit. Потом она может приготовить что-нибудь еще. И если я захочу, я это тоже покушаю. And then she might cook something else, and if I want, I will eat it as well. Yes, I Мне на- understand that doesn't answer the question necessarily. You know, like I'm just asking if, like, when he goes 1 week, 2 weeks, 3 weeks, what is the typical? I understand he eats when his girlfriend cooks and he eats when he wants, but what is that, you know, kind of what does that add up to a week or a month? Like, is he eating 3 times a week? Is he, you know, typically, if can you give a number of how many days a week he actually is eating and how many days a week he's not eating and going Но into она, his но она как practice? бы, она как бы говорит, что вот, ну, просто вот среднестатически, например, вот если мы берем твою неделю среднестатическую, то сколько дней, или, например, там месяц, если трудно сказать по неделям, то сколько дней, например, в месяц или в неделю это будут дни едения, а сколько дней неедения в среднем? Сейчас я дошел до баланса 4 дня. То есть мы постепенно вдвоем в этом климате дошли до 4 дней без еды. До 4 дней в неделю, да? Да. Uh-huh. So he says that as for now, we got up to 4 days a week without eating in this climate. Okay, great. That's the answer I was looking for. You know, that answers the question. Thank you. Mhm. Okay, thank you. But Okay, yeah, Frederick. So another thing. Mhm. Sorry, one more question, if you don't mind. So, does he work at all, or does he have income, or does he not? You really need money, but he needs money sometimes. Like, what's that situation there? Окей, Does he? окей, Андрей, она спрашивает о твоем отношении к деньгам и о потребности в деньгах. То есть, работаешь ли ты, нужны ли тебе деньги в данный момент, или иногда нужны, иногда нет, или вообще не нужны? Как ты вот к этой теме относишься? У меня есть небольшая группа в WhatsApp, So I have a little group on WhatsApp. и участники этой группы иногда присылают мне какие-то деньги. And the participants in the group every now and then send me certain amounts of money.
Иногда мне кажется, что они чувствуют, когда в какой момент не послать и какую сумму. So sometimes I feel it looks to me that they feel how much money I would need and when to send. Мне этого вполне достаточно. And that's enough for me. Okay, awesome. Thank you. That's really great. What kind of group is this that he has on WhatsApp? And it's all like in his language, which is that Russian or? Она спрашивает, а что это за группа что это за группа и функционирует ли она только по-русски? Ну да, там эта группа в WhatsApp, и она функционирует по-русски. Там русские у меня друзья. Я там говорю на русском языке, записываю видео и текст. Все на русском. Yeah. So it's a group of my friends in Russian. Но эта группа как-то связана с этой темой или просто, или никак не связана? Это напрямую связано с этой темой. И ребята, которые в группе, некоторых я знаю лично, некоторые познакомились там в группе, но все практикуют. So that's a group of people who practice a autonomous lifestyle. Some of them I know personally, some of them I just know from the WhatsApp group, but they are practicing. Okay. Thank you. So, we want to call it a day. We'll have Andrei another time, but we'll also have a good plan that you're going to have those people who are interested to have join with the organization Frederick and Andrei. So with the help also with Eric to help us with the translation, we'll have that kind of group where we can be practicing with the English-speaking people and even those people who don't speak English, but to get translations because we also have people who can help us with the Spanish translation. This is what is in plan. So those who want to practice, and especially we want also people who want to come, just to come and practice with us here in Kenya, in Diani at the beach in the coast in Kenya. So if people are interested, we'll let me know. But this is what we have in plan. And we'll leave this meeting for today at this particular time. Thank you so much, Eric, for the translations. Thank you so much, Andrei. And Lori, also thank you for your questions. Thank I you, really enjoyed. everybody. I Thanks, really Eric. enjoyed. Thanks, Thank you. Andrei. Thank Thanks, you. Frederick. Yeah. Да, Yeah. окей, Андрей, он сказал, что просто он формирует подобные группы тоже в WhatsApp, где там будет перевод для людей и все такое. Так что люди, которые хотят практиковать и, в частности, приехать в Кению на это самое и практиковать в Кении. Okay, I just translated. Eric, I just asking you, do you still have your group I don't see many videos lately. Is there current videos that you still have with your weekly No, fasting group? I'm not the moderator there anymore. Like I kind of left it for now. There is another guys, but the group itself exists on WhatsApp. They have weekly fasting and stuff like that. So, Yeah, yeah. but not the weekly videos or the videos you put It's up not there. happening for now. No. Oh, I see. When was the last time you had it? Like a year ago, months ago, or how I long? would say more, yeah, because I had some changes in my life. So yeah. Okay. Well, nice to see you again. Yeah, thank you so much. Okay, guys, thank you so much. Thank you, Frederick. Пока, Андрей, счастливо тебе. Успехов. Спасибо. Пока. Спасибо, everybody. Bye.